beendet seit gestern und jetzt gerade nochmal neu gestartet und wir haben hier ein Autosave. Kurz bevor wir auf der Oberfläche sind, 1258 Meter über dem Boden. Und ich würde sagen, dann probieren wir jetzt von hier aus nochmal zu landen, anstatt den Quicksave zu laden. Ich habe jetzt hier schon mal die Einstellung geändert auf Oberflächengeschwindigkeit. Und ich würde sagen, ich probiere das Ganze jetzt einfach mal nochmal. Ich starte mal wieder die Zeit. Guck mal, dass ich so bei 20 Meter pro Sekunde bleibe. Aber ich denke, diesmal sieht es gar nicht schlecht aus. Und Touchdown. Ja, gerade so gereicht. Gerade so. Fast wären wir gekippt. Okay, unsere erste erfolgreiche Landung. Dann fahre ich mal die Solarpaneele wieder aus. Und die Antenne. Ich finde es ein bisschen doof, dass man das Menü nicht einfach mit Rechtsklick wieder schließen kann, sondern jedes Mal das X drücken muss. Okay, dann steigen wir mal aus. Ich finde die RCS-Animation und den Düsen mega geil. Viel besser als im Vorgänger. Es läuft sich auch ziemlich gut auf dem Mond. Stellen wir gleich mal eine Flagge auf. Ich hoffe, das geht. Ich nenne das jetzt mal erste Landung. Das Textfeld lasse ich leer. Da weiß ich jetzt nicht, was ich reinschreiben soll. Ja, sehr schön. Jetzt habe ich nur leider keinen Rover dabei. Sonst könnte man hier ein bisschen rumheizen. Machen wir eventuell eine spätere Mission dann. Viel mehr können wir aktuell noch nicht machen. Wissenschaft gibt es ja noch nicht. Würde ich sagen, steigt mal wieder ein. Ich hoffe, ich komme so hoch. Zum Abheben hat es gerade fast nicht gereicht. Sehr schön. Ich glaube, die kann ich ausgefahren lassen. Beim Starten ist die Gefahr für einen Crash, denke ich, eher gering. Jetzt muss ich nur gucken, in welche Richtung ich starte.
Ja, ist ein bisschen doof von hier aus. Ich würde sagen, von der Sonne weg. Hier um die Richtung. Gehe jetzt mal für Abrams 10 Kilometer. Das sollte auf den Mond reichen. Das Fahrwerk einfahren. 700 haben wir noch. Delta V. Könnte ein bisschen eng werden. Das war die falsche Richtung. Der schaltet jedes Mal das Licht aus, wenn ich den RCS Thruster aktiviere. Bisschen doof. Der Treibstoff wird uns jetzt wahrscheinlich nicht ganz reichen. In Orbit schon, aber zum Rückfliegen wahrscheinlich nicht. Ja, das Spiel sieht schon echt richtig geil aus. Da kann man echt nichts sagen. Das gefällt dem jetzt, glaube ich, nicht so. Er hat gerade ein bisschen Probleme mit der Kamera, mit der automatischen. Ich habe jetzt noch 300 Delta V. Ich glaube nicht, dass das reicht, um irgendwo hinzukommen. Aber ich probiere es mal. Ich muss versuchen, in einen relativ niedrigen Kerbal-Orbit zu kommen. Das wird jetzt sehr eng. Ein sehr hoher Orbit könnte auch vielleicht helfen. Ich speichere mal hier. Ja, passt. Bisschen doof, dass ich hier keine Benachrichtigung krieg, ob es gespeichert hat.
Ich probiere es jetzt erstmal mit einem niedrigen Orbit. Das wollte ich jetzt nicht. Machen wir nochmal. Ah, das könnte nicht schlecht sein. Ich probiere es jetzt mal so. Ausrichten auf die Manöver-Node. Und dann spulen wir mal vor. Dann dürfte das ja auch, denke ich, gleich aufhören, sobald wir den Orbit verlassen. Da ist die Kamera jetzt irgendwie verwirrt. Okay, manuell geht's. Dann hört's auch auf. Wir sind jetzt noch relativ niedrig, darum geht das Vorspulen nicht so schnell. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, weil es so schön ausgesehen hat. Unnötig Treibstoff verheizt. Das war jetzt nicht so toll. Ja, mal gucken, ob es reicht. Wir gehen hier hoch. Vorspulen. Sind wir jetzt schon am Ziel? Tatsächlich, das ging jetzt schnell. Das ist nicht schlecht. Meine aktuelle Umlaufbahn bringt mich jetzt wieder zum Moon zurück, der mich dann abbremst und in eine relativ niedrige Kerbal Orbit Umlaufbahn bringt. Ich speichere jetzt mal nochmal. Wie das jetzt erstmal so. Ja, das wird sehr eng. Muss es zentrieren. Sehe ich es besser. Das sollten, wenn möglich, unter 50.000 kommen. Da haben wir keinen Sprit mehr. Und wir sind bei
128.000. Das ist zu hoch. Da sind wir noch außerhalb der Atmosphäre. Ich könnte jetzt probieren. Ob ich es mit meinem Kerbal schaffe. Sehr cool. Ich bin jetzt irgendwie an dem am Antrieb festgedockt. Ja, es funktioniert. Ich kann mit meinen Düsen mein Orbit hier links unten beeinflussen. Und Treibstoff habe ich jede Menge hier rechts oben. Wir müssen jetzt unter 50.000 kommen. Bisschen Rest brauchen wir noch, dass wir wieder zurück in die Rakete kommen. Ja, das Kerbal Engineering 101 geht dir der Sprit aus, aussteigen und schieben. Geht auch im Weltraum. Bei 70.000 fängt die Atmosphäre an. Unter 50.000 wäre optimal. $40.000 wäre sogar noch besser. Aber 50 sollten ausreichen, um uns irgendwann zurückzubringen. Ja, ich habe noch massig Treibstoff übrig, ich gehe mal für 40. Sehr schön. Nein, 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 nein. Verdammt. Das war so nicht geplant. Okay, dann spulen wir jetzt mal vor. Zwar bis hierher irgendwo. Sonnenaufgang über Kerbal. Sehr schön. Ich spule mal manuell ein bisschen vor. Dann docke ich jetzt mal das Heck ab.
So, und dann treten wir in die Atmosphäre wieder ein. Ich habe das gestern im Test schon probiert. Da hatte ich leider keine Animation für den Wiedereintritt, aber ich glaube, ich war nicht schnell genug. Mit diesmal 3200 Meter bin ich auf jeden Fall schnell genug. Da fliegt die letzte Stufe davon. Ja, Kerbal sieht schon sehr nice aus. Wir bremsen auf jeden Fall ab. Unsere Apoapsis schrumpft. Mega cool, dass man die jetzt sehen kann. Ich weiß, habe ich letzte Folge schon gesagt. Aber finde ich immer noch sehr, sehr nice. Ich glaube fast, wir werden noch mal eine Runde fliegen. Eventuell. Aber wobei, ne, wir sind schon bei 38. Ich glaube nicht, dass das reicht, um wieder rauszukommen. Ja, für den Wiedereintritt gibt es scheinbar keine Animation. Vielleicht ist das nur ein Bug, das weiß ich jetzt nicht. Wir gewinnen jetzt langsam wieder an Höhe. Eventuell geht es doch noch einmal um den Planeten rum. Mal gucken, wie weit der höchste Punkt noch schrumpft. Aktuell sind wir bei 230.000. Beschleunige das Ganze jetzt mal ein bisschen. Das wird wohl nicht reichen, um auf 70.000 runterzukommen. Aber unser kleinster Punkt ist jetzt gleich bei 0. Das heißt, wir schlagen auf jeden Fall auf den Planeten ein. Mal gucken, wo wir rauskommen. Irgendwo hier drüben, leider im Dunkeln. So wie es aussieht. Ich hatte mir eigentlich eine Landung bei Tag gewünscht. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Nach hinten ausrichten. Wieder schön nach oben.
Das Ganze ist jetzt halt wenig Action geladen. Aber ich würde mal behaupten, in der echten Raumfahrt gibt es jetzt auch nicht gerade so viel Action. Es sei denn, es tauchen Aliens oder so Zeug auf. Ja, ich glaube, der Hitzeschild leuchtet so ein bisschen rot. Bin ich mir nicht sicher, ich glaube schon. Aber so richtige Wiedereintrittsanimation gibt es nicht. Wir haben jetzt auch schon stark abgebremst. Und das noch bei 400 Meter pro Sekunde. Ich werde mal bei 10.000. Bei 10.000 Metern den Fallschirm öffnen. Es ist so stockdunkel, ich sehe da unten gar nichts. Da sind wir gleich unten, 3000 Meter noch. Ich denke, bei 1000 geht der Fallschirm auf. Ich hoff's. Sonst wird das eventuell ein harter Aufschlag. Ja, sehr schön. Beschleunige ich das Ganze mal wieder, bis wir unten sind. Und Aufschlag im Wasser. Und damit sind wir wieder zurück auf Kerbal. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie ich jetzt das Fahrzeug... Ah, da ist es ja, Fahrzeug bergen. Oha, 30,7 G. Das ist einiges. Gehen wir zurück zum Weltraumzentrum. Und ich würde sagen, dass wir jetzt mal das Trainingszentrum machen. Dass wir einfach mal das komplette Tutorial durchspielen. Wollte ich eigentlich anfangs nicht, aber ich denke, das haben die ganz nett gemacht. Vielleicht gibt es ja auch was Neues zum Lernen und so weiter. Space is the place. So you want to get to space. Have you tried rockets?
Rockets use fuel and engines to create thrust, which propels them forward. When a fuel tank is empty, it is dropped to stay as lightweight as possible, allowing the rocket to go even faster. These tanks, as well as other expendable parts of a rocket, are called stages. Different stages do different things. Often the first stage is very powerful, with just enough fuel to get the vehicle through the atmosphere. The second stage usually has a low-thrust engine that, while not as powerful, is more fuel efficient. After dropping the heavier first stage and leaving the atmosphere, the second stage engine pushes the much lighter second stage to orbital speed. On a flight to space, the final stage parachutes back down to the surface, ideally in one piece. Welcome to the launch pad. As you embark on your journey into rocketry, it's important to get all the crashing out of your system here in the simulator. It really cuts down on the awkward phone calls. Today, you'll be launching into the virtual skies over KSC, where you'll learn how to control a rocket. Let's learn how to rotate the flight camera. That way, you can see the launch from your favorite angle. Great! You can also zoom the camera in and out. Nice! Go ahead and pick your favorite view for this launch. Your rocket is ready for launch. Every good launch starts with a big green button and lots of fire. Most bad launches do too, actually. Looking good! Ascend to 1,000 meters, and then we'll learn some controls. Okay, you're a kilometer up. You can still crash, but you'll have more time to correct your course if you start pointing at the ground. Let's learn some rocket controls. When flying a rocket or a plane, we have specific terms for moving. Pitch tilts your rocket's nose up and down. Nice pitch! Now pitch up until you're flying straight up. Ich würde sagen, das war eigentlich gerade. Let's move on. Yaw steers your rocket left and right. Try it now. Now yaw to the left to straighten up. Excellent. Now for the final control. Roll rotates your rocket clockwise and counterclockwise. Try it now. That's the basics of rocket flight. Feel free to experiment with the controls. We can move on when you're ready. Ja, ich denke, das Tutorial ist vielleicht auch ganz interessant für Leute, die gar keine Ahnung haben von Kerbal Space Program. So you want to get to space. It's time to make a rocket. A simple rocket requires 4 crucial components: a command module, fuel tank, engine, and parachute. Let's start by learning how to add a command module. A command module allows us to control our vessel.
As long as there is at least one command module on board, our rocket will be operational. This rocket will use a command pod, which can be manned by a Kerbal and is located in the pods category. Or multiple Kerbals. It all depends on the crew capacity of the part. For this lesson, we're going to make a small rocket, so we need a small command pod. Let's add this one. Great! It doesn't look like much, but it's a promising start. The next thing our rocket needs is a fuel tank. Fuel, or propellant, is an expendable resource used to power our vessels. Without fuel, we won't be going anywhere, let alone space. Let's look at the small fuel tanks. How about that one? Rocketry Weekly calls it good enough. How exciting. Notice the part is once again attached to your cursor. If you place your cursor near the bottom of your command pod, you'll see it snap into place. Then left-click to attach it. Now that's beginning to look like a rocket. Well, almost. We need an engine. Here at the KSP, we have 4 different types of engines: launcher, sustainer, orbital, and deep space engines. To break free of Kerbin's soupy atmosphere, we want either a launcher or sustainer engine. I personally like sustainers. What can I say? They keep me going. Now let's add the sustainer engine to the fuel tank. Excellent! Our rocket is looking pretty great. We just need one final touch. As is, our rocket can absolutely take flight, but if we want our pilot to survive the landing, we need to attach a parachute to the top of their command pod. Our one Kerbal rocket doesn't weigh much, so we only need an extra small parachute. Let's go with that one. Now, all we need to do is put it on top of the command pod. It won't do as much good on the bottom. Congratulations! You've just built a rocket. Are you sure you haven't done this before? Na, ich bin mir sicher, ich habe das schon mal gemacht. Aber kann ja nicht schaden, das alte Wissen noch mal aufzufrischen. As you start to build rockets, you'll want to see your designs from other angles. Let's learn how to manipulate the camera inside the vehicle assembly building. First, let's rotate the camera. Nice! Now let's zoom the camera in and out. Great! Now let's pan the camera up and down. You can also focus your camera at a specific part. If you want to view your rocket from the top, front, or sides, switch to blueprint mode. You can change the camera's direction by selecting different sides of the view cube. If you ever get lost in the VAB, you can always reset the camera. Der Blueprint Mode ist auf jeden Fall ganz nice. Das wusste ich jetzt noch nicht. Ich sehe jetzt nicht, was das für eine Taste ist. Home steht da drauf. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich probiere mal ein paar aus. Nice. Position 1 ist Home. Ich bin mal gespannt, was es sonst noch Neues gibt. Your rocket's ready. Let's take it out for a little hop. Let's move this rocket to a launch pad. Welcome to the launch pad. Today you'll be flying straight up. Your rocket should do fine without any steering inputs, but if things get out of line somehow, feel free to intervene.
Das Teil beschleunigt auf jeden Fall sehr schnell. Wir sind bei fast 100 G. You've cleared the launch tower and your flight is underway. Let's learn about staging. Rockets are constructed in sections called stages. Each stage is designed for a different part of a mission. When a stage completes its job, it's dropped to shed weight. On your right, you'll find the staging stack. It displays all of the functions contained in each stage. Every time you select the Go button, you'll activate a new stage, starting from the bottom of the stack. Each stage's fuel supply is shown on a bar next to the stage. Your active stage, Stage 1, still has a little fuel in it. When it goes dry, you'll drop that stage by selecting Go. Verstanden. Your first stage is out of fuel, and all it is doing is slowing you down. To drop that weight, you're going to activate your next stage. That will activate a decoupler, which will drop your empty stage. It will also activate your next engine. Once you activate a stage, there's no going back. Ready? Hit Go to lose that mass. Ich glaube, jetzt war ich ein bisschen zu schnell. Congratulations! You're nearly to space, and your next set of fuel tanks are empty. Now is a good time to drop them. Activate the next stage to separate those tanks. Your capsule will now continue coasting up. All that's left to do is gaze back down at Kerbal and wonder if you remembered to lock your car. Nice work! Your capsule has a lot of momentum. If you're curious how high up you are, take a look at your altimeter. You're so high that you can see the curve of the horizon. Rocketry involves a lot of waiting between the cool explosions. You can speed up time by selecting the time warp controls at the bottom of your screen. Check, you're about to start falling back down. Let's slow down and enjoy the view. Ja, ich denke, bis ich nach unten falle, dauert es noch ein bisschen. Ah, das ist gar nicht mein G-Messer, sondern das ist mein Geschwindigkeitsmesser. Great job. You're now a master of time. Try not to use this new power for evil. Ich schätze mal, das hier oben ist mein G-Messer. What goes up must come down. Wind resistance will slow down your capsule's descent, but not enough to prevent it from turning into a bunch of tiny capsules when it lands. That's why we've attached a parachute. If you deploy your parachute too early, it'll be torn off. If you deploy it too late, you'll do some unplanned underground exploration. The sweet spot for Kerbal is between 20,000 and 2,000 meters. Okay, you're low enough to activate the final stage that contains your parachute. Hit Go to pop your chute. Ich warte mal noch ein bisschen. Nice work! The parachute will trail your capsule for a bit without fully opening. Once you've slowed down enough, it'll open all the way by itself. Your parachute is now fully deployed and slowing the capsule to a safe velocity. Congratulations! If this were real,
you'd find celebratory snacks in the VAB kitchen. Dann hätten wir das erste Tutorial schon mal abgeschlossen. Das ging jetzt schneller als ich dachte. Wobei das Ganze ja auch noch relativ einfach war. Missing the ground. If you want to visit space for more than a couple of minutes, you'll need to get to orbit. An object is in orbit when it's moving sideways so quickly that even as gravity causes it to fall, it keeps missing the ground. As long as that object isn't slowed down by anything, it follows the same path every time it goes around the body it's orbiting, forever. If that object is a Kerbal, it is recommended that they bring lots of snacks. So since your goal is to move horizontally at a high speed, why not launch sideways? On Kerbin, the atmosphere is like a thick soup. You waste a lot of fuel trying to fly through it horizontally. By launching vertically, you cut through the thickest part of the atmosphere as quick as possible. Most orbital rockets begin tilting toward the horizon soon after they leave the launch pad. This maneuver, called a gravity turn, uses the planet's gravity to turn the ship and reduces the amount of fuel needed to achieve a stable orbit. When launching near the equator, your gravity turns should point toward the east, since your vehicle gets a free boost from the planet's rotation. Thanks, planet! Once a vehicle is moving quickly enough that its arc will take it above the atmosphere, it shuts down its engines and coasts to space. Once it nears the top of that arc, the vehicle needs to fire its engines a second time to keep itself from falling back down to the planet. Doing this turns that arc into a nice big circle. Congratulations! You've missed the ground. Würde mich ja interessieren, ob Astronauten tatsächlich Pizza im Weltraum essen. Ich denke mal eher nicht. When you're making a rocket, it's often easiest to work top to bottom, tailoring each stage to carry the weight of everything above it. To give you a head start, I've already placed an upper stage, perfect for maneuvering in the vacuum of space. It could use another, more powerful stage to push it up to space from Kerbin's surface. Let's turn this vehicle into a multi-stage rocket. Anytime we intend to drop an empty stage after using all of its fuel, we connect it to the stage above it using a decoupler. A decoupler contains explosive bolts that, when activated by a staging action, eject the attached stage away from the rest of the vehicle. Add that decoupler to the bottom of your rocket. We need to attach a larger, more powerful lower stage to the bottom of your rocket. To keep things simple, I've whipped up a new lower stage in another workspace. You can bring saved vehicles and other sub-assemblies into an in-progress workspace by merging it. Let's merge my lower stage into this VAB workspace. Out in the real world, this list would show all of your saved workspaces. Here in the simulator, I'm only showing you the lower stage you need to merge. Now that the lower stage has been merged into your current workspace, you can see it next to the upper stage. Select the lower stage and connect it to the decoupler beneath the upper stage to create a single two-stage rocket. Perfect! Merging is a very powerful tool. Anytime you want to reuse a particular booster, lander, or other element from an existing rocket, merging saves you the hassle of making the same thing over and over.
Die Funktion gab es ja schon in Kerbal Space Program 1. Allerdings soll das jetzt nochmal verbessert worden sein, soweit ich gelesen habe. Im zweiten Teil. Space rockets sometimes need an extra boost. In a rare case of rocket scientists naming something well, these additional rocket engines are called boosters. Boosters are attached to the sides of a vehicle to keep them out of the way of the main engines. Solid fuel rockets make great boosters. They produce a very high thrust for a short time. Let's attach some boosters to the sides of your vehicle. We'll start by attaching 4 radial decouplers that will eject the spent boosters when they're empty. To make sure that these decouplers are evenly spaced and aligned with one another, you'll be using the symmetry tool. Great! Now when you place a part on one side of your rocket, 3 more evenly spaced duplicates will appear around the rocket. Go ahead and add 4 radial decouplers. Good! Now attach it as shown. Perfect! Now you've got 4 radial decouplers exactly where they need to be. Let's attach those solid fuel boosters. Since you're still in 4x symmetry mode, simply attach this booster to one of the decouplers you just placed. That will attach copies of that booster to the remaining decouplers. Great job! You've finished your orbital rocket. You can symmetrically place up to 8 parts at once, a feat that could until now only be achieved by certain sea creatures. Before you launch a rocket, you need to plan the order of your staging events. Nobody wants to start out their flight by popping their parachute, right? Most parts that can be staged are automatically assigned to stages. Their activation order can be seen in the staging stack. You can change when staging events occur by moving them between stages. You can also add, remove, and reorder stages. Best of all, you can do this in both the VAB and in flight. The staging order begins at the bottom of the staging stack. You want your boosters and main engine to fire together for maximum thrust. The solid fuel boosters are currently in the second stage. If we don't change anything, the boosters will ignite late and detach themselves at the same time. This would be embarrassing for everybody, so let's move the boosters down to stage 1. Your solid fuel boosters burn very hard and very fast, so they will run out of fuel first. Even though your main engine and boosters will activate at the same time, you want to drop the empty boosters before you drop your main engine. You'll add a new stage above stage 1 to do one thing. Activate the radial decouplers to jettison your spent boosters. Now move all 4 radial decouplers from stage 4 to your new stage 2. All done. Your remaining stages are set up so that stage 4 will activate your orbital stage's engine. Stage 5 will detach the orbital stage's fuel tank when it's empty. And stage 6 will deploy your landing parachute. Thanks to you, this rocket is ready to fly. Ja, die Tutorials sind auf jeden Fall sehr einfach und gut erklärt. Das dürfte wirklich jeder verstehen, wie das Ganze funktioniert. All right, we're ready to light this candle. In this flight, you're going all the way to orbit. I'll walk you through the process of launching, executing a gravity turn to get moving sideways, coasting to orbital altitude, and doing a final burn at the top of your arc
to establish a stable orbit. Before we begin, let's talk about the nav ball. The nav ball shows your vehicle's orientation relative to the horizon. The blue half of the ball represents the sky, and the brown half represents the ground. The level indicator at the center shows your vehicle's orientation. When you turn, the ball turns. When you roll, the ball rolls. Assuming you want your rocket pointed at the sky, you'll want to see lots of blue on the nav ball. If you get confused, remember this rhyme. If the nav ball's brown, you're going down. At launch, you want all your engines at maximum thrust, which means you need to set your throttle at 100%. Your solid fuel boosters are way ahead of you on this. They have no setting other than full throttle, and they can't be shut off once they're lit. Once you hit the go button, they'll go full tilt until they run out of fuel. Still, your main engine's throttle is in your control. You can see your main throttle here. Left shift gradually increases your throttle. Left control gradually decreases your throttle. Z and X instantly set your throttle to 100 or 0% respectively. Left click on the throttle will set its level where you clicked. Your fuel levels are visible within the staging stack. Right now you can see that your main engine and 4 boosters are all topped off and ready to rumble. It's time to go. At the start, all you need to do is fly straight up. I'll check back in with you once those boosters are empty. Good luck! Geht auf jeden Fall zügig nach oben. All right, the solid fuel boosters. It's time to start your gravity turn. A gravity turn uses the pull of the planet's gravity to help bend your vertical ascent into a horizontal arc. It's the first step to entering orbit. For our first flight to orbit, we're going to start our gravity turn up to where the air is thin, at an altitude of around 10,000 meters. To show you where to aim your rocket, I've placed a target marker on your nav ball. Der ist auf jeden Fall eindeutig sichtbar im Vergleich zum Manövermarker. First, we need to get to 10,000 meters. You're going to yaw towards the east so that the target marker is in the center of the nav ball. Your vessel and nav ball should look like this example video if you're performing the gravity turn correctly. Way to make Kerbin's gravity. Your current stage's fuel is empty. Let's drop it and activate your deep space engine. Great job! Your rocket is on its way to orbit. As you gain experience, you can make your gravity turns more efficient by starting to tilt your rocket soon after liftoff. Adjusting course with a series of small corrections instead of one big one will leave you with a lot more fuel when you get to orbit. Turning immediately after launch requires a very stable rocket, so if you ever have trouble keeping the pointy end up, you can try the simplified wait and turn method we use today. Das Problem, dass das Teil oben nach unten gerichtet wird, gibt es eigentlich in der Regel nur bei kleineren Raketen. Right now, we're on a ballistic trajectory. If no further adjustments are made, your rocket will eventually fall back down to the ground. Our objective is to turn this arc into an orbit. The process of turning your trajectory into a circular orbit is called circularization. Partial credit to the rocket people on that one. It does have the word circle in it, but it's really hard to say. When planning and executing orbital maneuvers,
you'll want to switch to map view, where you can see every part of your current trajectory. The blue arc passing through your vehicle is its current trajectory, the path your rocket will follow if you don't touch the controls anymore. Our goal is to make that arc into a circular orbit. After you've coasted nearly to the top of this arc, you're going to point forward, and then you're going to ignite your engine. If you time this burn right, you'll never quite get to the top of the arc, as it'll keep widening in front of you until it wraps all the way around the planet. Let's break that down a little more. The top of your arc has a helpful tag in map view. It's called the apoapsis, abbreviated as AP. You're going to max out your throttle before you pass this point. We're paused at just before the apoapsis. We want to go faster in the direction we're already moving, so we need to make sure our rocket is pointed forward. There's a handy marker on your nav ball called the prograde marker. That represents your forward direction. Use the Stability Assist System, or SAS, to point your vessel at that marker. You're all lined up and ready to go. The next step is to go max throttle. It can take time for your arc to fully expand into an orbit. If you look closely at where your trajectory meets the ground, you'll see it moving toward the horizon. Once your trajectory reaches all the way around the planet, you'll see another marker on your orbit. This is the periapsis, or PE, the lowest point in your orbit. It'll always live on the opposite side of your orbit from the apoapsis, or highest point. By burning prograde near your apoapsis, you increase the altitude of your periapsis, the lowest point on your orbit. Here's the most important thing to remember about setting up an orbit above an atmosphere. Your periapsis must be higher than the atmosphere, or your rocket will start to slow down every time it dips into the upper atmosphere. On Kerbin, that means every part of your orbit must be higher than 70 kilometers. Keep your eye on your trajectory for now, and I'll tell you if your periapsis is safely out of the atmosphere. Okay, your orbit is fully out of the atmosphere. Cut the throttle. You did it! You're in orbit! This is when I'd usually tell you to look under your seat in the simulator, where you'd find a delicious celebratory treat. Sadly, since the vending machine in the astrodynamics lab broke down, it has gotten very difficult to hide snacks anywhere at KSC. Feel free to take a moment to admire your first orbit. In a way, you've given yourself a mind snack, which is way better than the edible kind anyway. Right? Right? Irgendwie sieht gerade mein Bildschirm sehr komisch aus. Glaub aber, auf der Aufnahme kann man das nicht sehen. Bin mir nicht sicher, was das ist. Ich mache jetzt mal weiter. Sieht irgendwie aus wie so ein eingebranntes Muster oder so. Wobei es jetzt wieder weg ist. Ja, das war's jetzt erstmal für diese Folge wieder. Nächste Folge machen wir dann weiter mit den restlichen Tutorials. Lasst gerne ein Like oder Abo da. Unterstützt mich gerne auch über Patreon. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.